All right. Mbalamusiza banyama ne basebo. Kansubire muri bulungi. Kansubire ndo za network etededisedemu kubanga network yange nayo yenyine sinungi kiri awo. Network yange kenyine nayo sinungi. Network yange yenyine sinungi kiri awo. Yensonga lwaki nayo kitawana naye nga n'abatamanya nga baagala gikwata mbwe batwe bati so. Ndoza ka njala kusambe yako mangu nnyo. Nsobola okuba nti mwa information enjimalirize. Then ngenda okuwummula buli munga ategedde kikigenda maaso. So nkomye omulundi ogwokubiri munansonyiwa. Sibitera nnyo okukola bwentyo okudda naye. Anjagadde no volume. Shakira Rito ngamba no volume, atuna ngamba clear. Is the volume okay? Harima Nansamba agambye clear. Hanifa Sulaimani agambye clear. Mauza Aisha agambye clear. Martin Jackie agambye clear. Mama Muto agambye clear. Kati yenna agamba Lita Pax agambye clear. Kati agamba teri clear ngenda kubulookinga. Obe simu yo gitereze daiba kuwemu simu endala. Sagala kubaluyisaawo kubanga nina obudde butono nnyo. Alright. Ambalamusiza ku banja bali basebo. Buli mujasinzira okuwuliriza kansubire muri bulungi. Mujje balekemere mujje mutuusako engalo. Manyi ensi gye tulimu si nnyangu buli omu ali mu kuyiiya engeri gy'abeerawo. Ate engeri kitukwakatako kuba nti buli omu ayiiya mu ngeri y'esoboka. So munnayuganda yonna gy'oli mu nsi gye wawaŋŋangukira oba weetwalayo baakutwalayo kansubire nti eri bulungi. Kyonna kye kiri ku nsi kuno tulinako obudde butono nnyo bwakukola kwebeezaawo ebisigadde Allah Katonda y'amanyi gye kigenda. Era njala kukubiriza nnyo bannayuganda mwena gye muli. Embeera gye mulimu si mwandyagadde okubeeramu naye buli omu nywera w'oli. So bannayuganda mwena mbatumiddeko buli mu continent kw'oli. Abali mu America, abali e Canada, abali e Bungereza, abali mu Europe, abali mu Africa, abali mu Asia, abali mu Middle East, n'abali mu Africa okusingira ddala ewaka. Tanzania, Kenya, Uganda, Sudan, namwe mbalamusizaako. Kati nga bulijjo sobola kukola program nga sikozesa igula logi. The picture is not good. Mune singa kyengenda kukola network bwetyo bwebeera ekifaananyi kibeera bwe kityo sina kyengenda kikolera. Network sina kyengenda gikolera munange. Network bwe bwetyo sina kyengenda gikolera. You're clear and backup. Ebanga network eri kiri okujjako nga abantu bakola ki? Abantu mulabula kubanga amasimu ga maki. Okay. Kati njagala kutandika n'ekigula logi. Mwenzi program beera kuna ekigula logi. Kati ekigula logi ky'olero egenda kubeera nga kind of motivation message eri mwenna bannayuganda. Kyekigula logi ky'olwaleero ku firimu endeno ngendereke ku main point endeese ku program eyo. 1. Buli munnayuganda gy'oli gyewagenda okuba ekyeyo. Oba oli mu Amerika, oba oli mu nsi yonna. Njagala kusooka kuwa message eno gwe ng'omuntu ali kunandaba. Eri abaana bawala ne bana balenzi mwenna abali mu biyumba abakola mu security abakola loddawa namwe abali mu America bali mu Bungereza ng'okola emikiro n'emisana okubanga weebeezaawo njala kuwa message eno. Mu bulamu tusanga ebizibu bingi nnyo naye olina okumakinga sure nti weetuusaako buli kyoyagala ng'omuntu. Nkimanyi nti buli muntu ali eyo onyigirizibwa mu mbeera emu oba endala wava okwammwe ng'ogenza okukola naye biwasubizibwa si biwasangayo. Njagala ogume kubanga embeera tebeera ya lubeerera. Bagamba kola ng'omwami oli ng'omuddu. Kola akatono nga kako kakuwoomerera okululunkanira ebingi nga si bibyo. Kyovula nti engalo zino tezenkanankana. Era kyovula nti bagamba nti zenkanankana n'ebisiki tezaaka. Mu kino otegeeza ki? Manyi mwana muwala ali mu kiyumba ng'oli eyo. Teweebaka, olya bubi, ensi gy'olimu tebakusasula. Naye ng'ate kisinga okubeera ali e Kampala. Njagala kuwa college munnayuganda yenna gy'ali e Bulaaya. Naye ng'omanyi nti wasoma n'omukulemu okufuna e Kampala. Njagala kuwa college n'obuvumu otegeere nti osinga bangi abataayaaya. Whereby nti njagala kuwa omutima n'obuvumu obukulabisa nti oli muntu mugumu nnyo wonna woli newankubadde tuli mu kubonaabona. Bagamba okubonaabona si kwe kufa. Newankubadde nti abonaabona ebiseera ebisinga bejjusa nnyo nesagala wejjuse w'oli omalirawo. Njagala kuwulira kulerako bisatu nga sinnafunikira kigula logi kino. Oli mu kiyumba bakubonyaabonya oli mu kukola naye ng'ofuna miliyoni emu n'okusingawo. Naye nga omuntu eyasoma alina diploma by degree mu kubala ebitabo nga accountant obanga tera obanga bank manager ng'afuna miliyoni emu. Naye nga gomanyi kale tewasoma naye ng'ate olina omulimu. Nkimanyi osinga abangi abataayaaya. Oli mugumu nnyo sigala ng'okola. Ogamba nti tewasoma naye ng'ofuna miliyoni emu ng'omusajja gwe bataddemu SFSAP n'emitwalo 80 ng'omusinga yakutulugunya kusigala ng'okola.
omusawo ajjanja abantu yasoma naye ng'afuna mitwalo 8 nga gwali mu house oba ali mukola mu factory ofuna million sigala ng'okola brother ba sister beera mugumu ekyokuba nga tewasoma nga osobola okukola ng'ofuna million osinga abaasomita bana babisula n'eddalu sigala ng'okola nkimanyi munyigirizibwa eyali alina vono oba yalina 6x6 konsula e Kampala kati ng'osula ku ddeeka oba musula mu ddeeka abantu basatu please okubonaabona si kwe kufa bagamba kola ng'omuddu olyenga omwami ffenna gye tuti twagalayo lwakuba twajja kukola ekyatuleme waka tukigobere tusigale ku mulimu tukikola newankubadde musanga obuzibu ne bakuvuma ne bakujolonga ne bakuwa emmere esigaddewo gye bakutte mu njagala okuwa college eyo si weewammwe wajja kukola mujjukire nti edda twabanga n'abantu be twayitanga abasasi abajjanga okusaka mu mpya zaffe ne basaka emmere kati essaawa zino be batufuga remember those who used to work for us previously or some time back, they are the one right now in the state house treating us like animals. So wherever you are, any Ugandan you are abroad, you went there for green pasture. I know you are facing a tough situation, but please stay strong and stay focused. Nothing come easy. Stay focused. Togwa mumanyi. Nchidam. Esawa zinabali mu state house ababatulugunya. Balinga bapakas esaza bali mu state house batulugunya bajjaje batulugunya bakitamu batuteka amataka nawe kulanga omuddu gyoli ojja kulyanga omwami wakubadde oli mu nsigundi osula mu ddeeka osula n'embuzi okera ku makya n'okulimu ebijeta kukwatagana gyewasoma eri abasoma batafuna ssente z'ofuna maama kakkanya empumumpu kakkanya engalabiyo oba osula mu ddeeka oba osula n'ambuzi focus nti mukama wakusasula kimala Chenino kugamba kiri ekintu kimu buli muntu oyina ennaku yo focusinga ku nnaku yakutwala bw'oba agenda ng'olonja capital obukadde 10 kola ssente zisolving okola ekirende kyazikutwaza todda mu bintu birala njagala obbasuubiza mu Uganda ensuubize nga n'ekintu kikyuse mujja kweyagalira mu nsi yammwe temuddamu kwekubya mizimu gitali gyewammwe nti simanyi kale mbonaabona teri muntu atabonaabona kubanga n'ennyoko nekitokufundisa olubuto kitawe yabonaabona okukwana nnyoko Mama okuzala yabonaabona okusindika mu ddwaliro kwali kubonaabona mukazi wattu n'akaba n'akuba enduulu wasaba bamukuba empi kuba kubonaabona bakugamba teri kintu kijja mu ngeri gy'oyinza kyagala mulimu kirimu okutuyana n'emmere gye tulya oba ogisanze mu restaurant oli yagenze n'agisuula n'agiwata n'agifumba n'amasuwaani alina okugoza ng'omaze okulya kibayita okubonaabona kati gwali nga weekubisa emizimu nga buli kimu oyagala kyaku silver plate mama tolina wogenda kifuna tolina kifuna oba oli muvubuka ng'oli mu ddeeka guma oba eri abawujire mu ddeeka guma osibwa mu genda okubisa ssente zo ebisigadde byonna teeka amatu teeka pamba mu matu sirika tonyega focus keep your money save your money plan for your money teri muntu agenda kupulaningira ssente zo nga gwe yazeekoledde nkiddamu ssente z'okoze bwe ziva mu mukono gwo tezijja kudda nga bw'oziwaddeyo abalinda laavu ey'okuwolawula ensimbi mu kikomi ssente bw'ogijja mu mukono gwo negera ku mukono gw'omuntu nga tedda nga bwe wagiwaddeyo njagala bba wa college oba oli mu America ng'obonaabona oli mu Bungereza oli Canada oli ludda ng'oli mu kubonaabona oli mu Abulezi oli Dubai oli Saudi Arabia oli kataba kubonyaabonya guma kasitaba nga bakuwa omusaala nkuddamu Museveni ne family zaabwe ne bonna batufuga baali bakapakasi nga basasi ba mmere kati bali mu state house batubonyaabonya do you copy stay where you are osinga bangi abataayaaya eri abaana bakubira essimu nga alina diguli e Kampala ng'ayagala okulinnya ajja e Dubai nga tanawe agenda kuyita nga gwe tewasoma dde senior 6 gwe tewasoma dde senior 4 naye nga okola afuna miliyoni yo sigala wooli wadde bakubonya ffe tetuli bulungi ze bwe ndikunyumiza emboozi lwaki natuuka wala nenge nyina natuukawo mu wano ojja sigala ng'okola ate ofuna amaanyi mangi eprogramu ndiri gikola olulala ekyo kibadde ekigula gikyaleero musigale nga muli focus ne bwoba wabonabona bw'otya kubanga n'enkuba okuva mbira okutonnya eba teyagala kutonnya naye ebonaabona okutuuka lw'etonnya n'esaasana ensi yonna si lwakuba nti ebadde eyagala ndibadde eremerayo ne waliwo forces ezigiforcinga kyova olaba nti ebire ebyeru tebitonyesa nkuba mulina okwetabikamu ebire ebiddugavu ne byemikisinga ne birwana enkuba neryoka etonnya ate ali okutambulira kusibira amenvu linda kiggweyo afumita mukira kyekyo ekigula luggi kati ngenze ku vidiyo entuufu mwetegese aya basi omumpembe Yosero Tebasirwa mutabani wa Karekyezi ne babbi banne abajja okulumba eggwanga Uganda babbe eggwanga Uganda n'okukokwe banatera obumalako ku ntumbwe z'eggwanga Uganda
buli kimba kibbye bakitutte gye bakyagala ebisigadde babifulumizza ggwanga banonda tebaagala kuva mu ntebe kyovola nti beebuzaabuzanga bafuka banaaba baagala kyusa obuyinza mu ngeri yaabwe ekimpatiira era jjala obategeeza n'okuteekawo okulonda kuno kiyita mu lujja olw'ensonga tebaagala ase bategere nti badikiteeta naye nga badikiteeta bwe twogerera omumpembe Yosef Senatolo Wakarekezi ali mu panik etabanga kye bayita okutya amanyi nti ensi nnyingi zimutaddeko amaaso zimwogesa amaaso era bw'aviira mu bukulembeze bagenda mukwata nga bakwata endiga kyovula nti ali mu kutya tayagala kuvaako n'okubba obulu bwe yabba okwebeeremeza mu bukulembeze akimanyi nti ali mu kutya kikimukalina okugenda okuziika oba okubuuza ku bantu bokungulira ku bantu b'e Tanzania ng'akitya nti bwafuluma eggwanga ayinza okuba ng'asenema oba butadda ng'eyaliko mukama we omumpembe Milton Obote Ome kati omwami ono essaawa zino balina enteekateeka ereeta omukulu eyali afudde n'azuukira gwe bayita Amama Mbabazi ono nno si mubbi mulwadde ono mamu ku bantu ababbye eggwanga ba silent killers ate ba silent banners Museveni apulaninga omuzannyo guno wammanga njagala ngubanyonjole bulungi mu kutegeere guli bwe buti Museveni akimanyi nti okulayira kwe kuli mu lusuubo one Museveni gwe mulaba oba ddame oba kolone oba mask Yosef Bahabulwa Tabayisirwa the son of Karekezi is tired of being the president of Republic of Uganda due to the pressure emweyongera buli lunaku from abroad even ne state ne maji Museveni he knows exactly nti abantu bamukoowa 100% nchiddamu Yosef Bahabulwa the son of Karekezi yakoowa dde okufuga eggwanga Uganda and he was not supposed to stand again but his fellow mafias including his brother Sari Musare, his wife Janet Kembas, Mama Mbabas, Samo Kutesa and the others, they have robbed Uganda to the extent we have nothing. So they fear that the only person who can stand and save their properties or their what they call their belongings is only Yosef Bahabulwa, the son of Karekezi. Remember, these people, they don't have any kind of replacement of Museveni as we speak right now. The entire family, if you pass through it, nobody can stand and lead this nation. Nowhere. So the only person whom they are planning to bring back is Amama Mbabas, a dead corpse, which is already treated so that it can be buried without stinking or smelling. Museveni yengo omuntu yakoowa dda okufuga eggwanga naye abantu babadde afugana b'ebbanga lyonna babbye eggwanga okulibulako okumalawo buli kimu kitutte bali mu kutya okutabangawo nti Museveni bw'amala avaako ne bamala bamuggyako kifuba tebagenda segaza kintu kyonna jjukira abantu batadde investment ez'okubba ettaka bazimbye ziwooteeri bazimbye zimansioni bazimbye zibbangalu muno mwe muli n'essente ze bainvestinze mu bannayuganda batandise basiruwaza nti bagagga nnyo naye nga jjamu ozenyingiza n'ensaasa tasobola kunnyonnyola kati balina enteekateeka eriweti ey'okuleeta Amama Mbabazi Museveni apulaninga okuleeta Mbabazi nga vice president we nkiddamu Museveni Yosef Bahabulwa apulaninga okuleeta Amama Mbabazi nga vice president we mu gavumenti gy'asula gy'agenda okulala gy'atajja kulayira ekiresa Amama Mbabazi nga vice president mumpulirize bulungi kiri bwe kiti Museveni amanyi nti Muhoozi project yakubwa n'efa talina muntu gwagenda kuleeta Lwabwogo tasobola kufuga ggwanga Uganda olw'ensonga Odrek Lwabwogo public temmanyi ate temwagala Kalugire is a useless idiot ali awo Salimu Salewa tasobola kulidinga ggwanga n'erimu kati ye yekka ye muntu aliwo kati Museveni kye yakoze okutaasataasa ku bintu byabwe n'okulaba nti bagenda kuzzaawo kye bagala kuzzaawo obuyinza bwabwe kwe kuddira okuyita Amama Mbabazi ono amappointing nga vice president but not yet confirmed kino kiri mu nkubo ne ku papers zetwalabyeko Museveni apulaninga okuleeta Amama Mbabazi nga vice president but remember constitutionally njala bazzayo katono mu Tanzania ekyaguddewo omugenzi Joseph Pombe Magufuli Katonda bwe yamujjuludde mu bulamu bw'ensi bw'obanga sukaali atalimu esasulire gw'osanze mu bbawulo makuwano n'onunaana mwamuteeka mu caayi Constitution ya Tanzania eraga nti vice president ali constitution era mukama we president bwafa vice president atakinga over ng'omukazi ono bwe yakutekinze over nga wali kuyomba wadde okuyiwa omusaayi naye mu Uganda constitution ya Uganda vice president tali constitutional ali appointed by the president. If the vice president in Uganda is not constitutional, is just appointed by the president, that means this man, gentleman, Amama Mbabazi can't become the president
directly as it happened in Tanzania because he's just appointed. All powers, if the president dies at this moment, the only person who takes over from Museveni, he is the Speaker of the Republic of Uganda, Rebecca Alitwala Kadaga, who sold his soul and the entire country to Yosef Tibahaurwa, the son of Kareches. As we speak right now. Soon or later, these people, they might sit somewhere and they change the constitution to implicate the vice president can succeed directly to the president's seat, which might happen. If not so, what was swap deal? Swap deal with here. Anyway, Museveni bwaleta vice president amama babazi. Basubiranga balota. Nti Museveni bwamala omulayiza. In fact, ne okulayiza kwa Museveni kuli bwe kuti. Baagala bamulayirize mu state house so si mu public kubanga batya. Era nga bali mu nteekateeka mulayiza mu state house kubanga batya basubira tewali bafuna dignity bagenda kujja ku mukolo guno kubanga Museveni worldwide nobody knows him as a leader of Uganda kubanga bamuwangula kalu flat. Kati baagala mulayiza mu state house bamala omulayiza wayitewo ebbanga either emyezi enako mukaaga bwe binaba bibaddewo in case it happens sisuubira nti kinaabaawo. Museveni resigning amama babazi immediately afuke president. Ambazi bamala kufuka president ava kuba vice president nafuka president then ye neyeronda vice president, which vice president in make is already there, that is Wasanya Omutembeyi Karoli Wasanya Charles Peter Mayiga as his vice president. The law of Wasanya Karoli Omutembeyi Charles Peter Mayiga is to come all the Baganda in the central region, Buganda region. That is his law I'm preparing, which it can't happen anywhere. Muchino bayinza omuyisa mu NRM simayisi minisiko okusimba bita batesi kasasiro bayitamu yokulonda ebintu by'ekisimu simayo ne president wa NRM simanyi bagenda muyisa babita batya NRM kokasi bamuleta bamufloating ate bayinza omuyisa kubanga kakitegeza project ya muhozi yafa bagala floating ono mukana akakodyo Museveni ne swearing in agitia kubanga akimanyi wanzo kubawo lakas. Which lakas? I don't think he's going to be there because I don't think Museveni are going to swear in. You just mainly with just one month in that state house. Whatever comes for you is going to hurt you, is going to hunt you. You won't like it. It's better you resign before it's too late. Last week, between Thursday and Friday, you were planning a coup d'etat which failed. I don't know why. You've tried so many times to plan a coup d'etat, but there is a wrangle between the high-ranking officers and the first family, which Janet Kataha Museveni, she's also dreaming to lead the nation. I don't know who's deceiving her. So Janet, if your ancestors forcing you to dream to lead Uganda, better go back to Rwanda and ask your ancestral spirits to wake you up before it's too late. Otherwise, you are dreaming in the wrong place with the wrong people. You can't lead Uganda. So, bano bwe tunuulira balowooza nti bo okuleeta ono bamuyisaawo nga vice president bapulaninga Museveni bw'amala okulayirako ng'amaze ayinza okufugako emyezi ennaku mukaaga n'aresigninga mu kuresigninga vice president ono bajjako bamaze okukyusa constitution nga vice president ali constitutional vice president abeera constitution. Museveni yalina ekirozo bw'amala okulayira wali bagenda kukyusa etteeka lino nga vice president alondebwa ali constitution. Bw'afuuka constitution Museveni the moment amaze okulayira wali n'afugako emyezi ena vice president oli bw'alisigninga vice president afuuka president direct. Kati ono president akyuse afuuse president yabalonda vice president balondani Mayiga. Kati tekakodyeko balina naye obuzibu bwe buti nti constitution ya Uganda Museveni buli waateeka okutu yali alowooza gaddewo nawo ntanaggalawo. Sirusuubira nti mugenda kulayira bintu biriiyo naye kyemmanyi ku mmwe mwennyini abaloota nti mugenda kudda mufuga eggwanga it is impossible. Kubanga amama ababazi bwe mulambo omufu ogutandise okunaazibwa gwambaziddwa gukubiddwa kalifuuwa gumaze okujjanjaba kye tuyita treatment gulemu okuwunyirira public baguleete bagu addressing eggwanga mpwegwera ofuga Uganda. Mukulu Daddy Cop amama ababazi, you a Daddy Cop and you stink.
bwengamba ekigambo stink oba stinking kintu ekiwunya to the extent eyali atuuseeko yali atuuseeko ku National Water and Sewerage Corporation wali kusaidiza eruziro bakyusa sikyamanyi ng'oyiseewo nga bali mu kutabula mu bintu ebyo oyinza okumala wiiki nga tolidde emmere oba yali ayiseeko emulago suweji waayo nga yabomose suweji w'emulago mu ddwaliro engeri gyawunyamu oyinza okumala omwaka nga tozzeemu kuwulira ku kintu kye baagala kuwulya nga kiwunya. So the so-called Honorable Amama Mbabazi, he stinks to the extent nobody can trust him because they are among the robbers, he is among the silent killers, he is among the people who have planned all this fracas in Uganda to the extent he had robbed the nation millions and billions of money, and he's not indigenous Uganda. He's the man who grew up in Burundi. He became a grown-up man. Sincerely speaking, if you want to ask this man his nationality, he can't tell you, because among those people who have been in Uganda reading us almost for 40 years, Mbabazi, he doesn't even know how to speak proper Luganda. Mbabazi tasobola kwogera Luganda mu public. Wamulema nga n'olunyankole lwennyini alwogera lubuka macyo. Yayagala kuba bategese omulambo gwafedde oguwunya. Oyo mwami yaddira kampuni ze zonna n'azitwala Zambia zonna ng'amaze okutabuka mu ne Museveni beebuzaabuza nga bafuka banaaba. N'atwala kampuni ze ne sente za Uganda zonna ze yabba n'azitwala Zambia. Ate bwe yakoma bwe yamala okudda mpola ne bamuleeta nabeera mu system ya mask. Banebwa temwafuna mask era oyo omumpembe eyabbasereza mask. Amama Mbabazi mwamulaba. Kati baddidde omulambo gwe bagulese bagunaaziza bagupimpinze bagukubye perfume bagutwitinze bagukubye empisogole okuwunya baguleta baguzinze mu box mbu yagenda fuka president wa Uganda ngoli amaze okulwe oli ayina pressure obugere obuddalidali bumusiiwa amaaso gamutuwakadde olubuto lumukuba obugoma ga pressure muli bubina emizimu gimuyita mukulu yangwe watutta ate emyaka gigenze obukadde bufudde ku kyalo bweddewo kasigaddewo nako kalota kagenda kati mukulota kagenda kagamba ndigwendekera ebintu byange kati nze neebuuza obutategeera mwayonka buyonke mwasikira busikire weyabali Museveni wajja toyina wadda peya yandaweya kituyita peya yandaweya zesatu ku mukaga ku 12 wajja toweza de andaweya esatu nga toyina de peya zenga tebbiri Janet Bweke nyini Mbabazi wajja otundanga omuyayu waloka nakabyo kabaita de amuyayu wajja you have nothing ngira toyina kyomanyi kati right now mutufu badde kwegwanga mulidde mwagala dimalawo mwagala kuleta family ya mwenstiro sigalenga eri mbintu kuba bintu bya banna Uganda twagala bategeeza kino kimuliko kiri kikyamu nnyo mukulu njagala mwetegereze bintu mukola kubanga bijja baswaza kanjala bagamba kulu mwetereze bulungi mudemu tulio kufananibwa Janet Mbabazi in fact yalinga buno bukeva kati muno botwasomanga mu English nayo coach nga kamba de galubini nkadweka mutunuli ngali kwati esaazi ni atufuto badde ku muyaga lafuga kubanga kati mukulu guno omulambo gwa mugo musabise ne guguletera mu box ya KFC mulokube ku kewunya akawowo muntu letera afuke vice president twalonda Robert Kyagulanyi Center mu ye president aliko ate okulembeza afuwe gwanga Robert Kyagulanyi Center mu tukusaba otegeze gwanga ebigenda maso mu gwanga kubanga bana bavubuka batambula ekiro nga bekubye emizimu nti bakyali mu gwanga bafuge gwanga otherwise abantu bagala action kati sawa zino kubanga tukwebala batamanya ngaba bagwira okututwalira ensi yaffe wewunye Salimu Sale kimututte mu North nga simu lugala yagenda kula yoki mission yakuba ttaka lya mu North United Marina bana bayo batwala so najala bategeeza eyo mission eyokuleta Mama Mbabazi mu vice president abali mu switching afuke president Mayiga jenga vice president yona tujimanyi bulungi nnyo nenga abantu abali mu kino kamba banyene bulungi nnyo jukira Uganda yafuuka ekukusizo bache tuita route smuggling route eya natural mineral resources eziva mu Central African Republic, Democratic Republic of Congo, including Uganda itself plus South Sudan. So if this is the smuggling route of all natural resources from different parts of Africa, there are some individuals worldwide who have interest in Uganda, and they are in collaboration with those robbers to form other leaders to stay in power so that they can continue rob Africa, including Ugandans. These are the as follow, including the lady called Linda Choka, a British national. We have Tony Blair, the former Prime Minister of the Republic of England. Then we have
the former Archbishop of York, that is John Sentamu, the brother to Kayanja, Pastor Kayanja. These are the people behind. These are the people behind Amama Mbabazi blessing Museveni to repress him, because they know that they are still robbing this nation to the extent they want all Uganda to suffer, because they have their missions in Uganda. So, Mr. Tony Blair, the former Prime Minister of the Republic of England, Linda Choka and Johnny Sentamu mumuze kungalabiza mwe kubanga Uganda ansemba na Uganda. Wulide eno dame ya mwe omulambo guno gudedi cop ogutambula mubayindinze mugulete kufuke vice president. Museveni amalo kufuga kemiezi walina jemulo dreaminga. Munaja fuke vice president ronde guli omulambo guli emmengo kutubba. Mukuje kufuke gwanga ebyo bifute mujja bifugayo. Simu Uganda over our dead bodies. So no entongo kweto betambula mugitegedde bulungi ensonga eyo nginze maaso. Oluvanyuma n'okufuuka vice president, Museveni alina kyayagala okubuuka. Era njagala bategeeza omukyala Rebecca Bitala Kadaga, please be very, very, very careful. Although you made a mistake, Rebecca Bitala Kadaga, that you betrayed with the Ugandans by allowing your set of Asura, the son of Karekes, and his entire first family to change the constitution of the republic by changing the term limits and the age limit, and allowing Museveni to continue to lead us in unlawful manner, whereby any leader, the law must be stated like this, that any leader after serving his term is supposed to get out of the State House, either the Chief Justice or you, the Speaker, to take over until elections are done. But for you and your mafias in the parliament, you decided to leave Museveni in the State House, using state machineries, using state funds to torture and kill and abducting all NUP supporters, including torturing Robert Kyagulanyi Ssentamu. How can a candidate like Yosef Basura, the son of Karekes, stay in the State House using state machineries and money to kidnap and kill Ugandans when you know that it is unlawful act? Rebecca Kadaga, you made a mistake. But here are some of the information I'm going to tell you. Madam Rebecca Kadaga, there is a plan of unseating you as a speaker. If not so, Museveni fears that if this mission fails, the constitution states that you as a speaker, you are the one who's supposed to lead the nation in this transition. But Museveni fear to hand over power to you, because he knows that you know him very well. But Madam Speaker Rebecca Kadaga, be very careful. There is a group of people in the State House who are after you. So watch your movements, and I've been warning you all along. Last year, but when you survived the poison, you know people who are behind of poisoning you? The same people are still hunting you. The same people who poisoned you, they are the same people who are still hunting you. So please wake up before it's too late. Wajja n'otugamba nti singa teyali gwe Yose yandibadde akyali mu office omukituufu gwe wakola ensobi. Kati saazi Museveni akimanyi nti akaluba akabba. And let me tell the public, Museveni and his entire regime, they know it clearly that they rigged elections and they're not supposed to be in that State House. They know it clearly. And when they sit in their caucus, they accept the defeat. Kimuyara kibagamba. Museveni babibona mu State House mu meeting bagamba ekituufu abasajja twabakwata mu nsawo. Kyofuna buli kibakola kati bakikozesa maanyi. Meeting zito baga. Abasajja twababba. But how can we get out of this? Mbachimanyira mu meeting bakitula mu drone zitubuulira. Abasajja itufu twababba. Naye tugenda kumalako tutya kubanga they are facing the challenge of their entire lifetime, whereby the economy is crashing soon. The economy is crashing. Ngabe nabagambe in foreign reserve we have nothing. NNSF we have nothing. National Treasury we have nothing. And all some financial institutions soon they are collapsing. Still, there is a problem in Uganda as we speak right now. The cost of production is rising. The number of consumers declines. Kitegeeza economy is shrinking every time. Bwebe shrinking kitegeeza kwe kunyika ekawansi efira ddala. Kitegeeza bw'obeera mu ggwanga ng'abasuubuzi bavudde mu business, revenue authority tefuna sente.
bobera mu gwanga katocha ina bank ekula sente ku mutendera gwensi yonna toina wogenda kujja sente abantu mwali badojja mu sente nga bana Uganda wano almost buchanga tandika okulonda Museveni ottabantu abo ba consumers buli gotta asasula omusolo tajja kuzza tu ababadde badukanya business bazivaamu togenda funa musolo gweke nyini odide by'obugagge byandibadde bitundibwa ku international market nobyeza ng'omuntu nobigabana n'ababbi abakubezeza ombuyinza nga bakukutira kadinyidi ku international level mawulire mu mpapula za mawulire ku TV n'okuba nti boogera ebitongole ebyenjawulo kubanga osigalawo ombuyinza kitegeeza eby'obugagga bya Uganda byonna 60% obadde obikozesako beza ombuyinza ng'osasula ba international propagandist abazungu abaddugavu n'abantu ba individual bana Uganda abasobola okuba nti bakubitira kadigidi kitegeeza ne bosigaza 40% ebya mineral resources temukyava muserezi miriro gwanga kino kigenda li parliament buli yekyanga nze ngenda kulayira nze temulina serege mugenda zijja the economy is crashing kamba ddyo mbanyonyola akantu kali bwe nkugamba nti the cost of production is rising cost of production gwe muwendo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo okulinnya mu makolero gye biva nti omuwendo omuwendo gw'omuti gwa sabbuuni bwe gubadde nga gubadde gufulumira ewa mukwano ku siringi 2,500 kati mukwano omuti guno agenda guteeka ku 5,000 omuti gwa sabbuuni kati bwe guba guli ku 5,000 ono final consumer ye muntu akozesa sabbuuni ajja kuba tasobola kugula sabbuuni yo ku nusu 8 oba ku nusu kasanvu ajja kuba takyasobola sabbuuni agenda mwenenya mukwano agenda sigala ne sabbuuni ye ono amukozesa takyagenda mugula kuba talina ssente awo wakati wa manufacturer ba wholesalers ba middlemen ne ba broker ne bagundi ne ba retailers bate bakyakona business babavuddemu ogwo musolo gwonna guba gufudde. So if you see the situation where the cost of production is high and the consuming power is shrinking kitegeeza economy efudde bwe efudde ekiddako kye tuyita economic crash edira ki abasawo abasirikale mwenna ne government ejja kuba serezi egenda kukola okujja okwongera obubbi kino kitutwalawa mugenda kulaba company nga zisalako abakozi abayitirivu mu Uganda mugenda kiraba mujja kunsindikira nga message signs and symptoms eziraga economy egenda crashing kasita company zitandika okusalako abakozi. Don't ask me where the economy is heading. Don't ask me to sindikira na message nkubulidde. Those are statistics. Kasita mulabazi company MTN simanyi fresh dial simanya bikivu serotel simanya zisalaka abantu timunnange tugenda kusalaka abantu 10 bantu 2 countrywide ekyo tuyite economic crashing kitegeeza company tezikyasobola kusustaining abakozi bazo kubasasula misaala zirina kusalako ngubasalaka agenda kulyawa agenda kudda wawe nfudde sina kengenda kulya ekyo nga mukitegera. The moment you see the rise in prices on commodities kitegeeza economic crashing kitya. Kati abantu bonna mu Uganda bagala funa passport bafulume bagende ebweru. Kati Museveni akimanyi waliwo demand ya passport kyalina okukola kwe kuongeza passport zino akendeze ku namba efuluma oba afune ensimbi nyingi. Mu economics tukitegeeza batukyogera kikibwe ekyo. Mu economics tugamba buti nti obwetaavu bw'ekintu bwe businzirako obungi bwakyo ku katale. Museveni embala ye economics egamba sera kyolina ofune kyotalina ekyo mu economics tekiriyo. Kitegeeza the demand determines the supply. Bwekito bwekiri. Museveni agamba sera kyolina ofune kyotakola kikyotalina. Ye system eja abadagirako because nabagamba Museveni ekintu kyamanyi amanyi kusoma figures na statistics but he can't elaborate those figures. Yawa bakubira tasobola ku elaborating mu economics era tasobola kibagamba nze nkibasomesa no nkibagamba. The moment kasitola bange emiwendo gy'ebintu kirinya manya waliwo obuzibu
The moment kasitola banga abantu bafuluma eggwanga ku high speed ne balinyisa ebyetaagisibwa manti waliwo ekizibu kitegeeza ki? Kitegeeza abayisiza resolution y'okulinyisa passport balaba waliwo demand. Akakodyo ka Museveni kemba someseza yagamba nti seera kyolina ofune kyotalina. There are two things which agezaako okukola. Either okusala ku namba y'abantu efuluma oba okuteekawo okuleka ennamba eyebeere nnyingi yagala passport azirinyise byafunemu ssente kubanga mukeera ku makya buli lunaku ng'abantu abaze okukima passport bali mu 2,000 1,300. Kati bw'okwata million 1.5 per person asimbira ina yagala express passport ze ssente bakazi abayingiza per day. Do you copy? Munda obate mundaba yenze byogera sina mulala nze mbyogera. Temune mugenda bijja teri agenda bibanyumiza. Teri agenda biba ku social media teri agenda bibanyumiza bino nze njo byogera kubanga mbina mu experience. Oyego baita Yosef tabasula mtano wakarekeza akozesa advantage wabajagalide. They don't have money kubanga normal passport ebadde mitwalo 18 normal passport ogenda no je forms no jijuza no genda ku LC1 LC2 LC3 no gende wa diso na kusayiningira ko na RDC no genda mubaka no sasula mitwalo jo 18 ne bakuna ogenda ku note plazo no genda ku interview ne bagamba come after 7 working days. That is the normal passport emitwalo ata. Nchidam, the normal passport cost emitwala bili ja Uganda through the nature or the real procedure whereby you go, you pick the forms at the internal affairs, you fill those forms and you go look for all possibility or all the officers who are needed to sign those papers, including chairman LC1 kuchalo kosula, chairman LC2 yewa parish, chairman LC3 yewe gombola, nediso akwasanganya ebyokwerinda ku gombola asemba yabera RDC to prove. Then bomala ekyo oyina receipt baba kuwadde n'ogenda mu revenue ogenda mu banka gye bayita either bakugamba mu Orient oba Diamond Trust, those two banks where you go you pay ne bakuwa receipt n'ogizayo ne file yo ku internal affairs n'ogenda ku interview ne bakonamu they have acknowledge oku receiving a papers ne bagamba come after 7 working days to get your normal passport. But right now it has changed. Bwoba yagala passport eri wakati w'emitwalo ana naye ba mafia bali mu system bagambye passport egende ku 1.5 million Ugandan shillings. That is how much. Na Uganda basomesa alwawo. Linda ko wano. Abasomesa alwawo. Na Uganda basomesa alwawo. All right. Passport kati eya Uganda egula parliament aba mafia parliament abali mu state house bagambye passport kati bajagala $403. Bagambye kati bajagala $403 express passport $1.5 The normal procedure of the normal passport ebadde ya mitwalo 2 kale kinene nnyo mitwalo 2 ze dollar $10 meka 5.8. Let me see here. $5.8 times 3.6 yeah, normal passport iba $5.8 kati from $5 kati jira binamu asatu jako $5.8 by increasing the passport if the bill passes by increase the passport by $3.7 passport evude ku $5.8 linomo nga si express ebade ya 7 days kati evude ku $5.8 egenze ku $4.3 bodi la normal passport ya $5.8 kati waliwo enjawulo ya $3.7 bagala ki
kukama baka maintain ekiberebere ne bakisikirako ne bagala n'ennywanto gisunako ne bagisika emimwa ne bagisika amatu waliwo asika omukira waliwo akutta omukugulu asika ero bagikuba ebikonde evaamu amatayi ne baginyonyogera eseka nega yeyo Uganda buli mubbi wakwata akwata kutula bukutuzi ente bagitwala abasajja batwala ente bagisibya eno akutta okutwasika eno asikutta okutwasika eno asika ebigere ono aliena akama ekibere bakikutte engalo zaabwe zafaafa ne bakyatukunyira basukusika Uganda gye tulimu. Uganda gye tulimu notuka ku kisaawe ntebe bakufukira ne bakufukira jjajjerebu oli akusaba simanyi akusaba show money oli akusaba simanyi booking ya hotel tamanyi bali nyanyonyi wadabera ku kisaawe nina akubuuza show money nakulemesa ogenda e Bulaaya kati gundi nga mmaliriza. This message goes all direct to Civil Aviation Authority namwe bakubira ku kisaawe bamama ne bataata njagala mutubere ba mikisa ba kisa obanzi jemba kule program ndene ya that day please njagala mutubere ba kisa Uganda mujirabe ensefudde omwana wabaze ku kisaawe for God's sake afunye visa ye ne air ticket agirina hotel booking agirina kiche wacho mbuza jaraga wacho mbuza hotel booking wacho mbuza show money bwe jombuza wali otuseyo omanyi hasso gye bayitamu okufuna visa. You remember Ugandans, we are still backwards to the extent someone can spend almost 10 million on a visa which cost almost million yemo ne bamubba million mwenda nga tekuli na air ticket nakwata air ticket ne bagimubbako million da tana banga agende million 15 omwana w'omukazi w'omusajja n'omulemesa ku kisembo kubata ina shomane talaze hotel booking. Who the hell are you? Remember Uganda is a hell. Leave your fellow Ugandans to all go out. It's up to them waje balaga kubanga baba bawonye stress. Please behave. Mwabantu bali wali ku pano checking visa ne air ticket. Muleka abaana bagwanga bagende. Abatagenda sula wo munju jalaga Bulaaya. Sigwa agenda okubona abona muleka agende kubanga muntu mukulu ali above 18. Enyonyi bagigana ko omuntu ali biro 18. Niyo omuntu ali above 18. He's mature enough or she's mature enough to aboard a plane okugenda jalaga. Let her go bamugande jalaga. It will be bad luck. But as you kuchisawe ntebe, let Ugandans go out because Uganda is useless like a dead body or a dead cop. Let people get out of the nation. Let them go look for green pasture. Let Ugandans get out of the hell bagende beyize chikumi. Gwamubuza air ticket. Do you know how much the air ticket costs? Ambuza show money. Do you know how much money those people spend on those visas? Because getting you are too late, the plane has already crossed mind checking, has already crossed. As a you. Enyonyi ya jajao. Olina jana kilo za matoke ziri kila 5 ziri ku air ticket nomugamba ngata matoke mangi nnyo gakendeze galekwa no license gatwala gwaga mugulidde musimanyi enolage gyo gisibe bibi kunyonyi tajja kukirizibwa nguliyanga n'obusungu bukuluma mwana ulya n'obusuli matubwagala kuva mu kubanga bana Uganda muri mabega nnyo. If someone asobola okwasula awasolinze naafuna visa nga gotomanchi bayita visa nkugeba na Uganda bali green baba bakazi batu ne basajja batu ne bamusindika mu nsinga amazo mokaliza tanadina wagenda kutuukira mutemanchi bayita abroad muri yeyo kubanga okera ku machane bakuvuga mu boyfriend akuvuga mu kona kusoma fubega kisawe ntebe nogenda loli ekikomando olokuba olina akazigo kamuoteeka olubalo nowebaka naye omwana anoonya life n'omuganda okufuluma eggwanga. That is mean kitegeeza omwana agenda mu depression alaluke capital wamuzadde gwamwada atunze ettaka agenda afudde kubuuza insurance bwe kenyinto ina insurance ya matugo gwateekamu earring bwe kenyinto na insurance bwala senyi gateri agenda kujja nyobuuza omwana insurance mu insurance jotambira insurance liruta. Who the hell are you buuza insurance? Do you work for the insurance company? Behave like Ugandans and be so patriotic. Leave other people to board those planes because
you are less concerned about where they are going because they have been given visas and they have their air ticket. Why do you ask a lot of questions? Let them go and get lost where they are heading, but not get lost at the airport, at their motherland, because they have spent a lot of money in such project. Never ever stop anyone at the airport because you don't know what is taking place in Uganda. Uganda is a hell on earth. You even confiscate people's passport and air tickets. And you satisfied with the salary you get on the airport. But if you're not satisfied with the salary you get on the airport, just vanish and leave the job because it's not paying you well. Then disturbing and stopping people are getting out. If it is come to foreigners bafurumanga ebagala nzira kuleta kilo 2 nga ziri kuna furuma ne muna Uganda nomberako nofuna akasajja mukula wesimanyi mboba mumpi nnyo abala munu nyoma n'okunyamba mumpi afuna atya visa simanyi na yamba debe agenda abula chikwatira ko what is you business iri luddawa chikwatira ko luddawa bana Uganda munyiza bana sijja kusula because they are tired. Omuntu watukira okutunda akayumba ke oba atunze akamotoka ko batunze embuzi zo bante oba muzadde atunze ku ttaka lyo mu kyaleri ebijjasi ndiko omwana agende ku kyeyo kati gwe simanyi tindimana tindinyewa simetu ndigundi simetu yandianira omulemesa kubanga oli musoga muganda ba mukigga go omulemesa kubanga olina akasajja gotomanyi enyonyo zigwa ne zimu kato girinyangako kubanga you have a command on your heart or you have a woman on your heart. I applied for bail with my lawyers, that's none other than Shami Malende, but the judge refused to grant me bail, so she decided to send me to Chitalia prison for about 14 days. But I will continue fighting for the rights of the common man because this is a struggle to liberate our country, Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu was elected as a president of the Republic of Uganda, but his victory he wasn't declared as a winner. So I have to fight and so that Museveni can bring back our victory. So he decided to take me to Chitalia prison, but I know from now that I will be free. Kibi nnyo ekinguddeko nga Sebirinya nabadde nwanira omuntu wa wansi nenkwatibwa ndeetebwa wano ku kooti ya Buganda Road Court ng'ekinvunaanya okubeera nti nabadde nwanirira baganda baffe omuli Edi Mutwenu Byanidi ne Spy Soldier n'abalala bonna abakwatibwa Wandiru James okubeera nga babalirizi nga unconditional ate era saabadde kwekyo kyokka nabadde nwanirira ne our presidential victory because Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akaluko bwa president w'eggwanga Uganda. Kinnuma okubanga Sebirinya ngenda kulayira nga Kyagulanyi talayidde ate so obutalayira n'embireka n'olwekyo nina okulayira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era nkunga abakabannanga aba parliament Sebirinya nga bwe ngenze Kitalya nammwe temuzikiza kubanga ffenna basalawo batusibe bateeka Kitalya munna mujje tugende Kitalya nga tulwanirira akaluka mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga batulonda naye bwekibanga batuuse ne mu mbeera akasango n'omuntu eyakava ku LDC nga asobola okuwa bail ne bagamba nti Sebirinya tukusindise Kitalya ennaku 14 kino kyabulyaza amaanyi nnyo era si kyabwenkanya mulamuza mazima amaanyi ennaku 14 n'ozisindika muno alinga nsalidde actually ninga gwe basalidde naye sijja kupowa sijja kuzikiza kangenda Kitalya kuba abanange benadde nwaliro muri Edi Mutwenu Byaniri Dani Magiki bave mu komera bansazewo ngende basangeyo era nakyatoyinza okubanga it's a blessing in disguise kijja kunyamba okubeera nga manya condition gye bali kuba bwe mbadde ngenda Kitalya batwalira emmere bakyalirako nga bankomya ku gate bankomya ku muryango kati kangende embeere nabo mukomera nga bwe twongera okusala amagezi nti tuba tufulumye tutandikira ku ki honorable embeera yo
embeera eri ekyobulamu embeera si nnungi because nebakuyisiza bati bansosesose bansambye mu lubuto wansi eno omusajja yaninye engatto era asiri mu mbeera nnungi bintu byange byonna babitutte omuli engatto omuli wallet omuli essimu byonna babintutteko ate ne mukomera mwe bantadde oba wali kusipesi lwensibirwa ebiku byasuze byensenkenya ekiro kyonna seebase enkukunyi zasuze eziyingi ekiro kyonna seebase ate muli mukomera mulimu n'ekintu ekikugumuka ekiro ne bubanga omuntu alina lubaale ne bubanga omuntu ki kugamba byo n'embeera gye nasuzemu Segirinya nga nzibu nnyo naye mbabuulira mazima tetugenda kuzikiza paka olutalo tulugusiza kubanga omulamuzi tumubamu nti munaye Segirinya wandibadde omukkiriza ati n'agenda na accessinga medication nakyera omulamuzi akigambye n'agamba agende yebake mukomera paka ennaku z'omwezi 14 so siri mu mbeera nnungi nnumwa buli wamu wannuma naye sirina kyakukola nja kusaba busabi Katonda nsobozese timbe nga nsobola okubeera nga nzisuula kyanza nnyo tugende akwateko nga toyogera asooka omulindeko asooka omulindeko njidda mukwata sookoko linda kukwata atuwulire kukomera kisookera ddala kukomerawo wansi gewaddewo ekintu ekigugumuka ekiro era kyannemeseza okubeera nga ndeebaka abaki simanyi nange ninadde embuuza ku basibe bannange ne baŋŋamba nti ate ekyo kintu kigize nakitimu kimanyira okusinga waawo naye ngoyinza kaduuku lubanyenja kanyenyi waliwo akanyenja kiki so embeera gye nasuzemu nga sinyangu omuntu abadde amanyidde okubeera nga osula mu nsula bwetyo yebiku eyekukunyi gye nasuzeemu naye kyenyagala okubagamba nti ebyo tebigenda tumala mu maanyi tugenda sigala nga tulwana paka ku muntu owa wansi because kino ekyansibizza era n'omulamuzi ndabye nga abisomaawo nga byasoma byebyo byennyini nti kulekadi gye nabadde teyadde egamba free Nubian free Edi Mutwe free Obiru James free our presidential victory byebintu bye twajja okubeera nga tulwanirira ekyo tekigenda kumala mu maanyi paka nga olutalo luno tululinnye ku nfeete kibi nnyo okuba nti muganda waffe bweyavuddeyo okulaga obutali bumatibwe ng'oggyeko amaanyi mwe bamukwatidde omutulugunya omukuba n'ebikola bye bamuyisizaamu tebakwatiddwa nsonyi ate era bamusindisa ekitali tulina okukkiriza nti bino byonna ebikola bijja kuggwawo nga Uganda yeenunudde tusaba agume naffe tugume n'abalala bongere okuguma n'okulwanya eddembe ly'omuntu wa wansi oba oli awo olunaku lugenda kukya ensi yonna eri bulungi guno gwe musaayi Segirinya ogenda mu kkomera gwe musaayi gwasasula fenna abakkiriza mu Yesu tukimanya yiwa omusaayi gwe gutuwonya endwadde ezituluma olwo gye tukkiriza nti okubonaabona kw'abaganda baffe kwabonaabonamu naffe gwe tubonaabonamu gwe kujja okununula eggwanga lyo Geoffrey Kayemba